The preterite and the imperfect are two past tenses. We've gone over these the last 2 weeks looking at the tortoise and the hare, and this story that continues with Davonte will follow many of the same structures. You will see some same familiar verbs, but also the use of the preterite for defined, complete action in the past, and the imperfect tense for things that were happening either when they were interrupted or always used to happen or are a little bit more vague. On this slide, you will see the endings for the AR, ER, IR verbs. We are not going to focus so much on form as we are on function, but you do need to be able to tell what it's saying and why. Let's begin. Había una vez un chico que se llamaba Davonte. Aquí está Davonte. Señora Blanco le preguntó a Davonte si pudiera ser una liebre. Una liebre es un hare. Davonte dijo que sí podía ser una liebre. Davonte llevó las orejas, esos son orejas. Davonte llevó las orejas de la liebre en la escalera. Iba a la cafetería. Davonte estaba en la escalera con Lauren. Iba de la misma clase, Español 2, con la señora Blanco. Aquí estaba Lauren y aquí estaba Davonte. Aquí estaba la escalera. Davonte, llevando las orejas, fue afuera. Afuera es aquí, afuera, outside. La señora Shapley miraba también con la señora Blanco. Davonte pasó a muchos amigos cuando iba a la cafetería, llevando las orejas. Pasó a un chico, Brandon, y una chica, Marisol, dos novios, que le vieron a Davonte como si fuera loca. ¿Por qué? También pasó a Christian, otra chica, y Christian no sabía qué decir a Davonte. Entonces ella no dijo nada. Davonte bailó un poco afuera. Todavía iba a la cafetería. La cafetería está aquí. De repente su amigo estaba con él y su amigo le dijo hola. Su otro amigo le dijo, ¿qué? Davonte todavía estaba llevando las orejas y señora Blanco estaba sorprendida. Davonte siguió a la cafetería. Siguió es continuó. Continuó a la cafetería todavía llevando las orejas como una liebre. Cuando vio a unas chicas, sonrió porque sabía que ellas iban a reírse. Reírse es. Entró en la cafetería y buscó a sus amigos. Este amigo le dijo, ¿qué? Davonte le dijo hola a todos sus amigos, aunque llevaba las orejas de la liebre y sus amigos no sabían por qué. Finalmente vio a Coach Haney, Señor Jones y Coach Bowler. Señora Blanco pensó, uh-oh. Pero finalmente, Señor Jones y Coach Bowler se rieron. Dijo la señora Blanco. Davonte no se metió en problemas.
Now, I'm going to continue back through, and I'm going to circle in blue all of the imperfect verbs and in red all of the preterite verbs. Remember, imperfect is ongoing action. It's a little bit more vague in time, or it's setting up the story, giving other details, as opposed to preterite verbs, which are completed action in the past, nearly to the point where you can pinpoint what time they happened. They're very clear. Did, ate, went, saw, studied, wrote. Those are all preterite. You can attach an action onto them. So in this section, we have había is the imperfect, llamaba, podía, and then for the preterite we have asked, said, and that's it. Imperfect in this section, was going, and preterite, wore. Imperfect in this section, was going. Preterite, there aren't any. Imperfect in this section, was looking. Preterite, went, not to be confused with orejas, not a verb. Preterite in this section, past. Imperfect, was going. Preterite in this section, past, saw. There is not any imperfect. Preterite in this section, past, said or didn't say anything. She didn't know what to say, sabía. Imperfect is was going. Preterite is danced. Imperfect is was. Preterite is said to him. Preterite is again said to him. Preterite is continued. Preterite is saw, smiled. Imperfect is knew. Also, we're going to, as in they were going to laugh. Preterite, entered, looked for. Preterite, said. Preterite, said. Imperfect, was wearing. Imperfect, didn't know. Preterite, saw, thought. Preterite, said, didn't get, as in into trouble. And that is it.